Siempre he credo que existen cosas que escapan por completo a nuestra comprensión. No hablo de fantasmas, ni de demonios, tampoco de superstitions que pasan de generación en generación. Hablo de esos momentos en los que la realidad parece romperse por un instante, dejando al descubierto algo que nuestra mente simplemente no puede explicar. Durante años me negué a contar esta historia, no porque temiera que alguien no me creera, sino porque yo mismo deseaba convencerme de que nunca ocurrió. Pero he recuerdos que regresan cada noche, persistentes, silenciosos, como pasos que se escuchan detrás de una puerta cerrada. Todo comenzó en la casa donde viví durante los años más tranquilos de mi vida. Era una antigua residencia situada en las afueras de la ciudad, rodeada por un inmenso jardín lleno de árboles y álamos que se mecían lentamente con el viento. El lugar era perfecto para alguien como yo. Siempre había disfrutado de la soledad. No necesitaba grandes reuniones ni el ruido constante de los calles. Los libros eran mi mejor compañía. Las largas caminadas por el jardín ocupaban mis tardes. Y por las noches, el silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de la madera mientras la casa respiraba. Sí, porque todas las cosas parecen respirar. Lo descubrí viviendo allí. Las vigas se expanden. Los muebles crujen. Las ventanas vibran con el viento. Y poco a poco uno termina aceptando esos sonidos como parte natural de la vida. Mi rutina apenas cambiaba. Despertaba temprano. Desayunaba junto a la ventana principal mientras observaba los primeros rayos del sol atravesar los árboles. Después leía durante horas. Al caer la tarde recorría cada sendero del jardín. Conocía cada piedra, cada árbol, cada banco de madera. Nunca me sentí solo. Al contrario, aquella casa me ofrecía una paz que jamás había encontrado en otro lugar. Hasta aquella noche. Había regresado de visitar a un viejo amigo en el pueblo. La caminata de regreso fue agradable. El cielo estaba completamente despejado y una luna brillante iluminaba el camino. Recuerdo haber pensado que pocas veces el mundo parecía tan tranquilo. Abrí la pesada puerta de entrada. Entré. Y me detuve inmediatamente. Algo era distinto. No sabía explicar qué. Todo estaba exactamente donde debía estar. Los cuadros, las alfombras, las cortinas. Sin embargo sentí una presencia extraña, como si alguien hubiera permanecido allí apenas unos segundos antes de mi llegada. Permanecí inmóvil, escuchando. Nada. Solo el tic-tac del viejo reloj del salón. Intenté convencerme de que era producto del cansancio. Encendí una lámpara, luego otra. Recorrí cada habitación. No encontré absolutamente a nadie. Sonreí para mis adentros. Me estaba comportando como un niño. Preparé una taza de té. Leí algunas páginas de una novela. Finalmente subí al dormitorio. Dormí profundamente. A la mañana siguiente, mientras bajaba las escaleras, algo llamó mi atención. Una silla. Estaba ligeramente desplazada. No mucho. Apenas unos centímetros. La observé durante unos segundos. Tal vez había sido yo quien la movió sin darse cuenta. La empujé hasta su lugar. No volví a pensar en ello. Pero los pequeños detalles comenzaron a repetirse. Un libro apareció abierto sobre una mesa donde estaba seguro de haberlo dejado cerrado. Una ventana amanecía entreabierta. Un jirón cambiaba ligeramente de posición. Nada importante. Nada que pudiera considerarse una prueba. Sin embargo, todo resultaba inquietante. Empecé a culpar a mi memoria. Después de todo, cualquiera puede olvidar donde dejó un objeto.
Los días transcurrieron con apparent normalidad, aunque una sensación incómoda crecía lentamente dentro de mí. La cosa parecía diferente. No físicamente. Era algo imposible de describir, como si hubiera adquirido una personalidad propia. Por las noches, el silencio ya no me resultaba agradable. Cada pequeño ruido despertaba mi atención. El viento parecía pronunciar palabras incomprensibles al atravesar los árboles. Las sombras proyectadas por la luna se deslizaban lentamente sobre las paredes. Una madrugada desperté sobresaltado. No sabía que me había despertado. Permanecí inmóvil, escuchando. Entonces lo oí. Un sonido muy leve, como madre rozando el suelo. Venía del piso inferior. Me incorporé lentamente. El corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté convencerme de que era el viento, pero todas las ventanas estaban cerradas. El sonido volvió a repetirse. Más largo esta vez. Arrastrándose lentamente por el salón. Tomé una vela. Descendí las escaleras procurando no hacer ruido. Cada escalón crujía bajo mis pies. La luz de la llama apenas iluminaba unos metros frente a mí. Al llegar al salón todo estaba completamente inmóvil. Las sillas permanecían alrededor de la mesa. La chimenea estaba apagada. Las cortinas apenas se movían. Respiré aliviado. Me disponía a regresar cuando ocurrió algo extraño. La llama de la vela comenzó a oscilar violentamente. No había viento. Sin embargo, la llama parecía inclinarse como si algo acabara de pasar junto a mí. Un frío intenso recorrió mi espalda. Giré rápidamente. No había nadie, solo oscuridad. Apagué la vela por accidente al moverla bruscamente. Durante unos segundos permanecí completamente inmóvil, rodeado por la oscuridad absoluta. Jamás olvidaré aquella sensación. Era como si la cosa estuviera observándome, no con ojos, sino con cada una de sus paredes. Regresé apresuradamente al dormitorio. Esa noche apenas pude dormir. Los días siguientes intenté recuperar mi rutina habitual. Leía, caminaba, escribía, pero mi tranquilidad había desaparecido. Empecé a notar que evitaba permanecer demasiado tiempo dentro de la casa. Sin darme cuenta prolongaba mis paseos por el jardín. Retrasaba el momento de regresar. Y cuando finalmente entraba siempre experimentaba la misma sensación. Como si alguien me hubiera estado esperando. Una tarde recibí la visita de un vecino. Conversamos durante varias horas. Antes de marcharse me preguntó, casi por curiosidad, ¿vive usted completamente solo? La pregunta me hizo sonreír. Desde luego. ¿Por qué lo pregunta? El hombre dudó unos segundos antes de responder. Es extraño mientras caminaba por el jardín tuve la impresión de ver una sombra moverse detrás de una ventana. Miré inmediatamente hacia la casa. Las cortinas permanecían quietas. No respondí. Simplemente sonreí. Pero cuando el vecino desapareció por el camino sentí que el aire se volvía más frío. Aquella noche no encendí ninguna lámpara. Me senté junto a la ventana observando la oscuridad del jardín. El reloj marcó la medianoche. Después la una. Luego las dos. Nada ocurrió. Comencé a sentirme avergonzado por mis propios temores. Entonces escuché un golpe. Seco, fuerte. Provenía de la biblioteca. Me levanté lentamente. Atravesé el pasillo. El silencio era absoluto. Empujé la puerta. La habitación estaba vacía. Pero uno de los enormes estantes de libros había quedado completamente abierto. Como si alguien hubiera estado buscando algo. Y sobre la mesa, exactamente en el centro había un libro que yo estaba completamente seguro de haber guardado bajo la aquella misma mañana.
Lo teme con manos temblorosas. No recordaba haberlo abierto jamás. Sin embargo estaba marcado en una sola página. Una frase había quedado frente a mis ojos. Una frase que todavía hoy soy incapaz de olvidar. Hay cosas que prefieren no ser vistas hasta que deciden mostrarse por sí mismas. Y en es instantes que unos pasos. Lentos. Muy lentos. Detrás de mí los pasos se detuvieron justo detrás de mí. No me atreví a jurar. Mi respiración se volvió tan lenta que apenas podía sentir el aire entrando en mis pulmones. El libro seguía abierto entre mis manos. Aquella frase parecía observarme. Hay cosas que prefieren no ser vistas hasta que deciden mostrarse por sí mismas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Permanecí inmóvil. Esperando. Escuchando. Nada. Solo el latido desesperado de mi corazón. Finalmente reuní el valor suficiente para volverme lentamente. La biblioteca estaba completamente vacía. Las estanterías permanecían en silencio. Las cortinas apenas se movían. No había nadie. Suspiré profundamente. Una parte de mí comenzó a sentirse ridícula. Quizá el miedo estaba transformando cualquier ruido en una amenaza. Cerré el libro. Lo guardé nuevamente dentro del armario. Juré la lave dos veces. Comprobé que quedara perfectamente cerrado. Después abandoné la habitación. Aquella noche no pude dormir. Cada pequeño sonido parecía amplificarse en la oscuridad. El viejo reloj marcaba los segundos con una precisión insoportable. Tic-tac poco antes del amanecer terminé quedándome dormido. Cuando desperté, el sol iluminaba la habitación. Todo parecía normal. Me convencí de que necesitaba salir. Caminar. Respirar aire fresco. Recorrí durante horas los senderos del bosque cercano. El canto de los pajaros logró devolverme cierta tranquilidad. Pensé que todo había sido producto del cansancio. Regresé a casa poco antes del anochecer. Abrí la puerta. Y me quedé paralizado. El salón estaba completamente vacío. Las sillas habían desaparecido. La mesa tampoco estaba. El sofá. Las lámparas. Los cuadros. Todo había desaparecido. Solo quedaban las paredes desnudas. Durante varios segundos fui incapaz de comprender lo que estaba viendo. Corrí hacia el comedor. Vacío. La biblioteca. Vacía. Mi dormitorio. También. Los armarios estaban abiertos. Las camas habían desaparecido. Los espejos. Las alfombras. Los relojes. No quedaba absolutamente nada. La casa parecía abandonada desde hace años. Sentí un miedo tan intenso que tuve que apoyarme contra la pared. Intenté encontrar una explicación lógica. Un robo. Sí. Eso debía ser. Pero como era posible que alguien hubiera sacado todos los muebles sin que ningún vecino viera nada. Y porque no habían forzado puertas ni ventanas. Salí corriendo hacia el pueblo. Busqué ayuda. La policía llegó poco después. Inspeccionaron cuidadosamente cada habitación. Tomaron notas. Revisaron las cerraduras. No encontraron ninguna señal de violencia. Uno de los agentes me observó con evidente desconcierto. Está completamente seguro de que los muebles estaban aquí. Sentí que la sangre se helaba. Por supuesto. Vivía aquí. Todos los días. El hombre asintió lentamente. Pero pude notar la duda en su mirada. Los vecinos acudieron atraídos por la noticia. Entraban. Observaban las habitaciones vacías. Negaban con la cabeza. Algunos murmuraban entre ellos. Una anciana me preguntó en voz baja, ¿ha estado usted enfermo últimamente? No respondí. Durante las semanas siguientes comenzaron las investigaciones.
Nadi encontro una sola pista. Era como si los mubles simplemente hubieran dejado de existir. Las autoridades terminaron archivando el caso. Para ellos era un robo imposible. Para mí era el comienzo de algo mucho peor. Mi Roman VI obligado a abandonar aquella casa. Ya no soportaba permanecer allí. Alquilé una pequeña habitación en la ciudad. Pensé que, lejos de aquel lugar, lograría olvidar todo lo sucedido. Me equivoqué. Cada noche soñaba con las habitaciones vacías. Con las estanterías desnudas. Con los pasos que jamás logré ver. Mi salud comenzó a deteriorarse. Dormía muy poco. Comía en menos. Los médicos hablaban de agotamiento nervioso. Me recomendaron descanso. Pero como podía descansar algo en que ya no confiaba en la realidad. Pasaron varios meses. Una mañana decidí visitar un mercado de antigüedades. No buscaba comprar nada. Solo necesitaba distraer mi mente. Caminaba lentamente entre los puestos cuando algo llamó mi atención. Sentí un fuerte golpe en el pecho. Me detuve. No podía creer lo que estaba viendo. Allí estaba mi escritorio. El mismo escritorio de nogal donde había escrito durante tantos años. Reconocería aquella madera en cualquier lugar. Tenía un pequeño arañazo en uno de los cajones. Exactamente donde había quedado una pluma años atrás. Me acerqué lentamente. Toqué la superficie. Era real. Abrí el cajón inferior. Todavía conservaba una pequeña mancha de tinta que yo mismo había provocado. No había ninguna duda. Era mi escritorio. Miré rápidamente alrededor. A pocos metros encontré otra pieza. Mi salón favorito. Después una lámpara. Luego un espejo. Cada objeto pertenecía a mi casa. Uno tras otro. Como si hubieran aparecido misteriosamente en aquel mercado. Sentí que el suelo desapercibió mis pies. Busqué inmediatamente al comerciante. Era un hombre de mediana edad. Le pregunté de dónde había obtenido aquellos muebles. Me observó con evidente sorpresa. Los compré hace unos días. ¿A quién? Frunció el ceño. No lo sé. Un vendedor llegó durante la madrugada con un enorme carro. Traía muchos muebles antiguos. Los pagué y se marchó antes del amanecer. Pude descubrirlo. El hombre permaneció pensativo. Después respondió lentamente. Es extraño no recuerdo su rostro. Intenté insistir. Pero cuanto más preguntaba más confundido parecía. Era como si aquel recuerdo se deshiciera en su mente. Finalmente llamó a otro comerciante. Le hizo la misma pregunta. La respuesta fue idéntica. Nadie recordaba quién había llevado aquellos muebles. Todos aseguraban haberlo visto. Pero ninguno podía descubrirlo. Era imposible. Un miedo indescriptible comenzó a apoderarse de mí. Observé nuevamente el escritorio. Mi escritorio. Entonces ocurrió algo que terminó de destruir cualquier explicación racional. Uno de los cajones comenzó a abrirse lentamente. Solo. Sin que nadie lo tocara. Retrocedí un paso. Los demás comerciantes continuaban hablando entre ellos. Ninguno parecía haber visto lo ocurrido. El cajón terminó de abrirse por completo. Dentro había una única hoja de papel. Reconocí inmediatamente mi letra. Era una carta que jamás había terminado de escribir. La había dejado dentro del escritorio la noche anterior a la desaparición de todos los muebles. Tomé lentamente el papel. Las manos me temblaban. La última línea, escrita meses atrás, decía: tengo la extraña sensación de que algún día la cosa dejará de pertenecer no pude seguir leyendo. Porque detrás de mí volvía a escuchar aquellos mismos pasos. Lentos. Silenciosos.
acercandos una vez más los pasos se acercaban. Lentos. Regulares. Como si quien caminara subiera exactamente donde me encontraba. Apreté con fuerza la carta. Sentia el corazón golpeando con violencia dentro de mi pecho. Giré lentamente. El pasillo del mercado estaba completamente vacío. La gente continuaba comprando y conversando con absoluta normalidad. Nadie parecía haber escuchado aquellos pasos. Nadie, solo yo. Respiré profundamente intentando recuperar la calma. Debía marcharme. Salí del mercado sin mirar atrás. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, tuve la desagradable sensación de que alguien me seguía. Cada vez que me detenía los pasos desaparecían. Cada vez que reanudaba la marcha volvían. No me atreví a girarme otra vez. Entré apresuradamente en mi alojamiento y cerré la puerta con llave. Después coloqué una silla bajo el picaporte. Era un gesto inútil. Lo sabía, pero necesitaba sentir que existía alguna barrera entre aquello y yo. Aquella noche apenas dormí. Cuando finalmente conseguí cerrar los ojos, soñaba con mi antigua casa. La veía perfectamente iluminada. Los muebles habían vuelto a ocupar su lugar. La biblioteca estaba intacta. Las cortinas se movían lentamente. Y, sin embargo, no había nadie. O al menos eso parecía. Porque siempre, justo antes de despertar, una sombra cruzaba el fondo del pasillo. Nunca alcanzaba a verla por completo. Solo percibía su presencia. Y una certeza imposible de explicar. Aquella cosa ya no me pertenecía. Yo era el intruso. Los días siguientes intenté convencerme de que debía regresar. Necesitaba enfrentar mis miedos. Tal vez, una vez dentro de la casa, descubriría alguna explicación lógica para todo lo sucedido. Una mañana reuní el valor suficiente. Tomé un carruaje. Horas después me encontraba nuevamente frente al viejo portón. El jardín estaba descuidado. Las ramas habían crecido sin control. Las malas hierbas cubrían los senderos por donde tantas veces había pasado. La casa permanecía inmóvil, silenciosa, como si hubiera estado esperándome. Empujé lentamente la puerta principal. Entré. El aire era frío, más frío de lo que recordaba. Las habitaciones seguían completamente vacías. Cada paso producía un eco profundo. Caminé hasta la biblioteca. Las paredes desnudas parecían aún más inquietantes. Me acerqué al lugar donde antes descansaba mi escritorio. Permanecí allí durante varios minutos. Entonces escuché un sonido. No provenía del piso superior, ni del jardín. Venía del interior mismo de la casa. Era un murmullo. Muy débil, como si varias personas hablaran al mismo tiempo detrás de una pared. Intenté distinguir alguna palabra. Fue imposible. Los susurros aumentaban lentamente. Retrocedí. El suelo comenzó a vibrar levemente bajo mis pies. No era un terremoto. Era otra cosa. Algo que parecía recorrer toda la estructura de la vivienda. De pronto escuché un fuerte golpe. Después otro. Y otro más. Las puertas de las habitaciones comenzaron a abrir solas. Una tras otra. Sin violencia. Con una lentitud insoportable. Las bisagras chirriaban mientras los marcos quedaban completamente abiertos. El pasillo parecía alargarse ante mis ojos. El aire se volvió más pesado. Quise marcharme. Pero mis piernas apenas respondían. Entonces ocurrió. Desde la habitación del fondo apareció una silla. Mi vieja silla de lectura. Se desplazaba lentamente. No era arrastrada. No tenía ruedas. Simplemente avanzaba. Se movía sola. Detrás de ella apareció la mesa del comedor. Luego una lámpara. Después un pequeño reloj.
To dos los mubles que habían desaparecido regresaban. Pero no eran personas quienes los levaban. Se movían por sí mismas. En absoluto silencio. Como si obedecieran una voluntad invisible. Retrocedí horrorizado. Los mubles continuaban avanzando. La biblioteca comenzó a reconstruirse ante mis ojos. Las estanterías ocuparon nuevamente su lugar. Los cuadros ascendieron lentamente por las paredes. Las cortinas se deslizaron hasta las ventanas. Los relojes comenzaron a funcionar. Todo ocurría sin una sola mano humana. Sin una sola voz. Era como observar una cosa que despertaba después de un largo sueño. Sentí que la razón me abandonaba. Quis gritar. No pude. Mi voz había desaparecido. Los mubles siguieron moviéndose. Cada objeto encontraba exactamente el lugar que había ocupado durante años. Con una precisión imposible. Curando el último cuadro quedó colgado en la pared y volvió al silencio. Durante unos segundos pensé que había terminado. Me equivocaba. La puerta principal se cerró de golpe. Todas las ventanas hicieron lo mismo. El estruendo resonó por toda la casa. Corrí hacia la salida. Intenté abrir la puerta. No se movía. Golpeé con todas mis fuerzas. Nada. Fui entonces cuando escuché aquellos pasos. Muy cerca. Lentos. Seguros. No provenían del pasillo. Estaban detrás de mí. Esta vez reuní todo el valor que me quedaba. Me juré. No Roman 6 un hombre. Ni una mujer. Ni un fantasma. Solo una sombra. Una oscuridad más intensa que el resto de la habitación. No tenía rostro. No tenía forma definida. Y, sin embargo, sentí que me observaba. La sombra permaneció inmóvil durante varios segundos. Después retrocedió lentamente. Desapareció atravesando la pared. En ese mismo instante la puerta principal se abrió sola. La luz del exterior inundó el vestibulio. Corrí. Jamás había corrido de aquella manera. Atravesé el jardín sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar al camino principal. Solo entonces me atreví a volver la vista. La casa permanecía completamente inmóvil. Las ventanas estaban cerradas. No había ninguna figura observándome. Solo el viejo edificio. Silencioso. Como si nada hubiera ocurrido. Aquella misma semana vendí la propiedad. No quise volver nunca más. Años después escuché rumores. Los nuevos propietarios apenas permanecían unos meses antes de marcharse. Nadie daba explicaciones. Simplemente abandonaban la casa. Unos afirmaban escuchar pasos. Otros aseguraban que los mubles cambiaban de lugar durante la noche. Hubo quienes dijeron haber visto sombras cruzando los pasillos. Nunca regresé para comprobarlo. Tampoco lo haré. He aprendido que existen preguntas para las que jamás obtendremos una respuesta. Tal vez las cosas conservan recuerdos. Tal vez algunos lugares poseen una vida que ignoramos. O quizá la realidad es mucho más frágil de lo que creemos, y basta una pequeña grieta para que algo imposible consiga atravesarla. No sé qué ocurrió realmente en aquella casa. No puedo demostrar nada. Solo sé lo que Roman 6. Y todavía hoy, cuando despierto en mitad de la noche y escucho el leve crujido de un mueble en la oscuridad no me levanto a comprobarlo. Porque una pregunta que me acompaña desde entonces. Una pregunta que jamás he conseguido responder. ¿Quién sabe? Conseguido